I think because of the music we do as well, it's always going to be quite sort of niche and specialist. Да, то, что мы делаем, это всегда будет на какой-то особой нише специальной. So there won't be that much sort of involvement from the label wanting to change it because, you know, it's never going to sell millions of records. Да, это не будет никогда миллионными тиражами расходиться, поэтому да и особых изменений, наверное, претерпевать не будет. А хочется миллионных тиражей? Would you like these millions of, you know, чтобы весь мир гремел? records? Oh, who wouldn't want to sell a million records? Yeah, that'd be great. If there's, конечно. If there's a million people who are into it. Да, если миллион людей прямо любят это, почему бы нет? We're realistic about what we do. Мы очень реалистичны по поводу того, что мы делаем, чем мы занимаемся. Сколько максимум тогда, если реалистичные людей можете собрать? What's the maximum amount of people that you can, well, attract, get to your show? Ever or well, just the maximum number in Russia and everywhere else, and the UK. I don't know. Russia. We played some big shows 2 years ago. That was with some other bands. Да, 2 года назад мы играли с другими группами, кое-какими, очень большой концерт. It was like 1,000 people. Было 1000 человек. А в Китае? In China? Maybe not quite as big, but настолько, наверное, много, но несколько сотен. Ну, там можно поокучивать, мне кажется, людей. А телезритель спрашивает, where are riffs? Where are riffs? Where are riffs? Давай переведем. Да, телезритель интересуется, очевидно, тем, что наличие гитарных рифов, то есть особо таких рисунков, оно ушло. На последнем альбоме гитар очень стало мало, и это такой комментарий, который очень часто ребятам высказывают. That was a little in-joke from Jamie. Такая была шутка от басиста. It was a comment on the new record because it's a bit softer than some of our previous ones, and I think some people missed the heavy sort of guitar stuff. But да, новая запись, как я уже сказал, очень такая легкая, и люди, которые наши старые фанаты, они, собственно, ожидали каких-то тяжелых таких моментов гитар, а их и нет, они пропали. Вот этот компромисс надо не только с лейблами находить, но и со своими фанатами, очевидно. Yeah, you need to find some compromise with the fans as well. Да? I don't know. I think we can. I don't know about. Yeah, we just write music that we like, we feel, and if other people like it, that's great. I hope we haven't isolated too many people with this record. Мы просто пишем все, что пишется, и рады, что людям нравится, и надеюсь, что особо какое-то большое количество людей не отпало в связи с этим. Телезрители продолжают писать вопросы. Вот Леша сейчас один из. Да, вопрос на английском языке. По-русски сначала озвучу его. Какие жанры, кроме пост-рока, вы любите? И, пожалуйста, назовите 5 ваших любимых групп. Да. So the question is, what genres except from post-rock are you fond of? And could you please name 5 of your favorite bands? Collectively or individually? I guess individually. Yeah, too hard to do. Да, по одному. Так ведь, наверное. I find top 5 is really hard, but I enjoyed lots of different types of music. Да, мне разная музыка нравится. Including like hip-hop and и хип-хоп, и металл. Ну тогда удивите попом, ну в смысле поп-музыкой. Поп-музыка, хип-хоп. Хип-хоп, ну тогда не надо удивлять. Everyone likes pop music. Oh, и поп-музыка. For example. For pop or hip-hop? For pop music, for you. Pop, Katy Perry. Katy Perry. Это нормально. Окей, давайте перейдем к Робину. По одному хватит, мне кажется. I like a lot of electronic music. Очень нравится электронная музыка. And hip hop as well. И хип-хоп. Lots of like sort of indie rock stuff. Инди-рок очень люблю. Some classical. Классическую музыку. You know, kind of ну, в общем, всю everything. музыку он любит. Давайте тогда что-нибудь, чтобы нас поразило. Мы сказали, боже мой, как они это могут слушать. Например. Да. Just for example, one name. My favorites. Well, my favorite artist is a guy called Owen Pallett, who is he's like a violinist in the Arcade Fire, but he does solo things as well, and he's really good. Какой-то виолончелист, ему очень нравится, которого мы, к сожалению, не знаем. Ладно, еще вопрос от телезрителей. Рома Радивилов спрашивает к Робину вопрос, как идут дела с проектом Турбосхинбой? So that's a question about your project. И вопрос ко всем, если не секрет, кто кем из вас работает. Но мы уже отвечали, библиотекарем по-прежнему подрабатывает. Что с этим проектом? So what's going on with this project? And what is that? It's like an electronic thing that I do. Это электронный проект, которым я занимаюсь иногда,
время от времени. Sort of not really done anything for a while because we've been busy with Maybeshewill stuff. Да, у нас очень с Maybeshewill большие дела, скажем так, поездки, все такое, поэтому нет особо времени заниматься вот этим проектом вторым. But yeah, at some point I'll do some more. Да, и когда-нибудь, если время будет, то еще что-нибудь создам. Такой возмущенный комментарий у нас от Артема. Привет, как так вышло, что в тур в поддержку нового альбома не взяли копии этого самого альбома на CD или виниле? How did it happen that on this tour you have no copies of your album with you? Or no vinyls? Забыли. Logistics. Yeah, it's just like... Логистика. Логистика. Я знаю такую историю, что вроде как предыдущий, наверное, альбом ваши фанаты за 2 недели до релиза официального выложили в сеть, вы их очень ругали за это. There's a story that Lena knows about that probably happened with your previous album that 2 weeks prior to the official release it got leaked into the web and you were not really happy about that. Is that true? It's happened with every album. Это с каждым альбомом так случается. We were just surprised with this one that it was so close to the release that it was actually leaked. Да, я особенно удивила ситуация вот с последним альбомом, что вот буквально накануне официального релиза он как-то проник в сеть. The worst thing with this one was that the leak was in the wrong order, so the album didn't make sense, and we were really, really frustrated about that. Да, и особенно выбесило то, что альбом проник в сеть в неправильном порядке, то есть треки были почему-то расположены не так, как надо, как они задумывали, это очень их разозлило. Вот мне не очень понятная история. Вы сидите в замкнутом помещении в студии, записываете альбом, и бабац, он появляется в сети, значит, кто-то из вас его сливает. So I can't understand this. You are sitting in a studio, working on it, and then suddenly it gets leaked into the web. So it means probably it's one of you who does that. No, luckily it was finished before it got leaked. Он уже был закончен перед тем, как он попал в сеть. I think it's in the process of the album being manufactured or going to press or whatever. Yeah, it's because we send out copies to review, and then someone took it upon themselves to put it on the internet. Да, мы когда в процессе сведения высылаем свои песни на, скажем так, оценку или на обзор, и кто-то просто, взял и это все, как говорится, скоммуниздил. Понятно. So it's an inevitable thing. Like it's not something that is really annoying. The fact the album got leaked is okay. I think you can put up with it. It's just the fact it was wrong. Да, сам, конечно, факт слива альбома, он неизбежен, это в любом случае произойдет, но, конечно, именно ребят расстроило сам вот это вот отношение к релизу, то есть неправильный порядок треков и так далее. Музыку надо покупать все-таки, либо таким командам, начинающим и не сильно популярным, достаточно просто, чтобы она свободно в сети распространялась. So is it so necessary to buy music? Well, for your music to be bought by people, or maybe for bands of your level, it's okay for music to get leaked for free? I wouldn't say it's okay. It's a weird one because we probably wouldn't be here if our music hadn't been put on the internet initially. So it's given us a lot of publicity. Ну, на самом деле это очень странно, но если бы альбом не проник, мы бы, наверное, здесь и не сидели. То есть это, конечно, дало нам особый какой-то уровень известности, то, что альбом попал в интернет. В России просто практика, зарабатывают музыканты на гастролях, а не на выпуске альбомов. У вас также? In Russia we have this thing that musicians earn money on tour, not by, selling things on the, in stores. That's the way that it has shifted a bit. Ну да, в такую же сторону сдвинулось везде. People are more likely to make money whilst touring than releasing an album. I mean, people are more likely to make money doing that, I think. Да, скорее всего, вот люди так и будут То обычно делать деньги в турах. есть это не российская проблема, не русских музыкантов? So it's not just a Russian problem. No, it happens everywhere. везде. Everywhere downloads music. It's just like a weird sort of cultural thing where now it's acceptable to demand music for free and no one wants to pay for it. Да, это вообще такая очень интересная вещь, когда люди просто требуют музыку и не хотят за нее платить. Ну, это нормально. Это по-нашему. Иван спрашивает, есть ли какая-то статистика, сколько альбомов было куплено в России именно ваших? So about some statistics for purchasing your album on the Russian territory and everywhere else, do you have it?
I don't know how, like, through what sort of avenues you can buy it in Russia, because I don't think there was a release in this country. Я не знаю, как в России это можно отследить, потому что не думаю, что был прямо релиз в России, собственно, официально. But you can download it from us directly, and you can pay, like, you know, a small amount to buy the MP3s legally from us. From the official website. From the band, yeah. Да, а у группы можно официально все купить, оплатить, и получишь официальную копию этого еще альбома. Футболочку какую-нибудь получишь наверняка. T-shirt, right? And, yeah, t-shirts too. Как обычно. Ваш, между прочим, барабанщик продолжает, в общем-то... Это басист, наверное. Басист, в смысле, барабанщик. The bass player keeps писать, он, в общем, по-прежнему недоволен. Юрий спрашивает, вы играете атмосферный пост-рок, а барабанные партии временами напоминают прогрессивный рок. Что вам больше нравится в музыке? Guys, you play atmospheric post-rock, but your drum parts, drum lines sometimes remind of progressive rock. Что они предпочитают? What do you prefer? Which do you prefer? I used to like a lot of progressive rock when I was younger and just like getting into music. Да, когда только вот попал в музыку и как-то развивался, мне очень нравился прогрессивный рок. Мне кажется, вообще это в принципе нет никакой принципиальной разницы. Вот вы еще свой рок называете математическим. Что это? Вы высчитываете 2 × 2 будет ля, 7 там 8 будет фа диез. Что это? Sometimes you call your music math rock. So what does it mean? Do you like count all the things and everything? I think it means there's a certain intricacy to the music, but not to the point where it distracts you from a song. Ну так вот добавляет, может, музыки. Oh, I didn't get the point. I think just like rather than like a lot of Western music is in 4/4 timing, so you try and change that up and make it a bit different. Но обычно вся музыка в 4/4, а ты стараешься как-то немножко все изменить. Ну, то есть это просто дурацкое название, математический рок. Ну, надо было как-то назвать алгебраический рок. Algebra rock. Можно хоть как называть этот рок, как мне кажется. Иван спрашивает, записывались ли на Robot Needs Home Records, Minars и Palais? Что-нибудь слышно об этих лейблах? These labels that she just... Robot Needs Home is like, well, it's John's kind of like pet label, and he releases bands, a lot of whom are from our city. Это лейбл Джона, вот про Robot, собственно, название, он... And yeah. He's like puts out stuff that he likes and sort of like wants to support and wants to give a bit of like publicity to. Да, и он выпускает то, что вот ему, собственно, нравится, какие-то группы, и которые он хочет и верит, что должны быть популярны и услышаны. Такой, наверное, русский вопрос про российскую реальность. Пригодилось ли вам ваше высшее образование? The question about your higher education. Have you found it useful for yourself in your life? Personally, not yet. I think it put you on a path. But no, it put you on a path, didn't it? It's weird because like we didn't think that. Well, I didn't think I'd get a job in music after graduating. Я не думал вообще, что я получу работу в музыкальной сфере после выпуска. But a lot of the skills that we learned on the course we've used in the band, and the band has sort of almost become like a full-time thing for us. Да, а то, что на самом деле мы изучили на курсе, на самом деле очень пригождается в группе. So it has been useful. Yeah. Да, мне это пригождается. Это хорошо, Игорь спрашивает. Вернемся к вопросу о русских музыкантах. На разогреве у вас в Москве был Very Ice. И как вы их можете оценить? И знакомы ли вы с другими пост-метал-рок российскими коллективами? Powder, Go Away и другими. So there was a band in Moscow that opened for you, Weary Eyes. And what do you think about them? And there's a bunch of other post-metal bands in Russia. Well, do you know them? The funny thing about that band is that the name of the band is the name of a song by our friend's band in Leicester. Да, на самом деле очень интересно, что название этой московской группы – это название песни наших друзей из нашего города. So that, made me laugh. Ну вот скажите честно, вот мы сидим здесь в Екатеринбурге, нам крайне дико интересно, что происходит. Мне крайне дико интересно, что происходит в английской музыке. Я постоянно смотрю там новинки. Переводи. So sitting here, Elena says, I'm really interested in what's going on in the British music. Честно только ответьте, сидя у себя в Англии, вы интересуетесь вообще в принципе, что происходит с музыкой в России?
вот именно в России. When you're back home in the UK, are you interested in what's going on, for example, in the Russian music sphere? Интересно? Are you interested? I think, yeah, like going back to the other question, we don't really know that much about the Russian like music scene. Да, вернемся как раз к предыдущему вопросу. Нам очень интересно, что происходит в России в плане музыки. Yeah, I think like meeting like the support bands and like seeing Russian musicians as sort of like ignited our interest in what's going on over here. Да, когда мы встречаемся с группами разогрева или с какими-то другими русскими группами, всегда это очень такой необычный опыт. There was a band that supported us in St. Petersburg, I think, 2 years ago. Была группа 2 года назад в Петербурге, которая открывала наши концерты. I really enjoyed. Да, очень понравилось. But it made me realise when I got home how kind of maybe they were quite a small band, but it was quite difficult for me in the UK to find any of their. Да, но когда я вернулся домой в Великобританию, я осознал, что это, скорее всего, очень какая-то малоизвестная группа, потому что я не смог ничего найти в сети про них. Ну да. Ты все-таки забыла сказать, чтобы по-честному не рассказали. Хочу вам настоятельно, вернее, рекомендую поговорить все-таки с вашим басистом. Все-таки он не понимает, видимо, куда движется ваша группа. You gotta talk to your bass player, because he seems to not understand what's going on. Поговорите. He's got a lot of time on his hands. Let's take some questions. Очень, говорит, много времени у него там сидит и строчит. Не репетирует, и на чеке, видимо, не участвует никак ваш басист. Should be actually leaving for the sound check. Time to get moving. Ну, время наше подходит к концу. Спасибо большое. До свидания.